going to pivot table. Yes, please. Before going to the next chapter, pivot table. Actually, pivot table, time spend now. We'll try to spend as much as possible. We have very lesser time. Now, in the same exercise number 25. Adhe exercise number 25, I want you to try one thing here. Create a drop down. I want you to create a drop down for the item type. Item type को drop down நீங்க create பண்ணணும். நேத்தான் பார்த்தோம் data validation drop down. அதில் இந்த மாதிரி item types எல்லாம் display ஆகும். Where computer supplies, software products, office supplies for each. If I select computer supplies, the filter functions மூலமா I should display only the computer supplies detail. இங்க பாருங்க வெறும் computer supplies மட்டும் display ஆகுது. Only the computer supplies is displayed here. If I select a software product, only the software product detail is displayed here. நாம எதை செலக்ட் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி it should display automatically here. Filter function. We have to do two things. ரெண்டு விஷயம் நீங்க பண்ணணும். Data validation. Second one is filter function. Data validation மூலமா display the item type in the drop down. Filter function மூலமா display the details. அங்க என்ன செலக்ட் பண்றீங்களோ அதோட details இங்கே display ஆகும். Whatever you select it there, it should display the details here. சீக்கிரமா ட்ரை பண்ணுங்க. Try this. Data validation and filter. Data validation and filter. You have to use both the data validation as well as filter. Data validation, display the item type. Using data validation, display the item type. Using the filter function, display what are all the things. You can select pandramo adha thing display agum. Whatever you select it here, that should be displayed on the bottom. Yes, please. Right. Data validation and filter, both. Filter on lunch break. Munadi paathom filter. Data validation. Yesterday we have seen it. Data validation மூலமா display all the item types. Sir. Drop-down create பண்ணுங்க. Data validation. Select பண்ணா அதோட filter வரும். Office supplies select பண்ணா office supplies filter data. Select somebody. And filter. First data validation, அப்புறமா filter.
Yes, let me do this. First, ஒரு drop down create பண்ணணும். How do we create a drop down here? ஏதாவது ஒரு செல்லில் போய் I place the cursor. I delete this data in the பழைய data I am deleting it. I'll go to some cell and place the cursor on some cell. இங்க எனக்கு drop downல I want the item list. The item nameல இங்க display ஆகும். Data, data validation, add a rule. It's saying option 1, option 2. Don't do that. Go to the drop down from range. Drop down from range and click here. Click on this range and select that range. In the item type or range without the heading. And heading range. Select this item type and I say OK. Yes, and very importantly, go to advanced and check whether this reject input is selected and done. Click on done. So when I go to the top, you can see there is a drop down available. Here you can see the computer supplies, software products, office supplies, and furniture is available. If I select computer supplies, it should show me only the details of computer supplies. If I select a software product, it should show the details of software product. So இது எப்படி பண்ணலாம்? Equal to filter, open bracket, select this table range, control shift right arrow, control shift down arrow, comma, select the column where we have the item type, select the column item type is equal to, instead of typing it, I have already displayed in a drop down here. The type பண்றது போல இங்க drop down பண்ணிருக்காங்க இல்லையா அந்த cell, select the cell. Select the cell where we have created the drop down. அவ்வளவுதான். Close bracket, enter. Yes, it shows the software product. A software product was because I selected software product. Now let me select some other. I select office supplies. If an office supplies மட்டும் I select furniture மட்டும். So whatever you select, based on that you can see the output is changing automatically. நீங்க என்ன select பண்ணாலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட்புட். ஒரு கஸ்டமர் டேட்டா காமிக்கணும், ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் நம்பர், இன்வாய்ஸ் நம்பர்ஸோட டீடைல்ஸ் பார்க்கணும்னா very easily you can do this. Select the drop down and the drop down ஏற்ற மாதிரி you can see it is filtering here. We are getting the filtered record of the drop down here. நீங்க select பண்ண அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கு. Okay. Now let us move on to the exercise number 26. Please come to the exercise number 26. We have to see about reports and dashboards. Mukyamana chapters, very important chapters. First, let us start with the exercise number 26. 26, 27, 28, 29. For exercise, we are going to see one concept. All exercise one concept தான் பார்க்க போறோம். Let us start with the exercise number 26, where we have a table. In this table, we can see the zone names. These are all the zone name. Segment. There are some segment, medical, automatic, telecom, industrial segments. Part numbers, application name, category name, purchase cost. Assume we are purchasing some product. Process cost, expenses, sales cost, and profit loss.
Now, based on this, we are going to create a report. We are going to create a report based on this. For example, what is the report I want is, I want to create a report zone-wise, segment-wise. Over zone-liyum, over segments-liyum. We want to know what is the sum of this. Purchase cost, process cost, expenses, sales cost and profit loss. First, report எப்படி பார்ப்போம், அப்புறம் chart பத்தி பார்க்கலாம். I think chart looks good and chart is much easier in Google Sheets. Google Sheets varieties of charts are available compared to Excel. இங்க நிறைய charts இருக்கு. We have a card இருக்கு, we have the waterfall இருக்கு, we have the gauge. There are so many charts available. First நம்ம report பார்த்துருவோம், அப்புறம் another few minutes we'll see about the chart. So I want to create a report zone wise, segment wise. I want to know sum of this purchase cost, process cost, expense, sales cost and profit. That is sum up பண்ணணும். So first let me select the entire table. Control A, I'll select the entire table. Go to the tab called as insert. Insert in the tab kulla poidunga. Just go to the insert tab. Under the insert tab, when you go to the insert tab, there is an option available called as pivot. Google Sheets la or advantage of using chart is very easy. Aduve summarize panni kaamikom. We'll do that. First pivot pannidom. We'll do this pivot. So insert, pivot table. So let us click on insert and I'll click on pivot. First select the entire table and go to insert and click on pivot table. It's opening a dialog box. Where you want the report. In the report enga varano, already our table range is selected here. You can see our table range is already selected and it's asking where is the output you want. Whether you want output in new sheet or in an existing sheet. Your wish. Your wish. Existing sheet will be useful for making a dashboard. Even you can create a dashboard on new sheet also. But copy paste lam panna vendirkom. Existing sheet will be much easier when you create a dashboard. No consider slicer lam potu dashboard eppadi paakradhu we'll see it in another few minutes. Let us go with new sheets. Ipadiki new sheets poirren. Another session we'll see about existing sheet. Create. So I click on create here. So you can see a new sheet was inserted. There is a new sheet inserted after this sheet. இது கொஞ்சம் எக்ஸலோட கொஞ்சம் ரிவர்ஸ். எக்ஸல்ல என்ன ஆகும், ஆல்ரெடி if you have the sheet, it will create a sheet before the current sheet. உங்க ஷீட்டுக்கு முன்னாடி கிரியேட் ஆகும். But in Power, in the Google Sheets, it will be created in the next sheet here. Right hand side la pivot table or sheet create ஆயிடுச்சு. You can see there is a sheet created here. On the right hand side, you can see the pivot table editor. That is a pivot table editor. Based on this only, we are going to create a report. This base வச்சிக்கிட்டா நம்ம report create பண்ண போறோம். Knowingly, unknowingly, unfortunately, if you are close to this, இப்போ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், no problem, we can get it back. For example, if I close to this pivot table editor, so now I close this. Now I want to create a pivot table. No problem. On the pivot table bottom left hand side, you can see a pencil like image is available. Click it. When I click this, now you can see that option will appear here. Right? இப்போ நாம report பண்ண போறோம். Now we are going to create a report. There are 5 areas available. First area, these are all your column headings. இதெல்லாம் உங்க காலத்தோட heading. Original table ல என்னென்ன இருந்ததோ, in original table whatever we have, the same column headings are displayed here. The column headings. Row wise Excel ல வந்தாலும் நான் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு. Row wise, which is used for row wise report. First நம்ம row wise தான் create பண்ண போறோம். We are going to create a row wise report. We have more rows than the columns, so we'll create a row wise or a normal report. To create a normal or a row wise report, we'll use this. Column wise, which is used for comparison of your data. Last year, this year, last month, this month, I want to compare. So if you want to make a comparison, then we can use this comparison report. Value. What is meant by value? Value is for summarizing your data. Sum, average, count, we are going to use this value area. This value area is for summarizing your data. Okay. And I think latest version, this may not be required. Filter. Excel அளவுக்கு filter அவ்வளோ flexible கிடையாதுங்க. Normal filtering. But this filter is not required because in the latest version, they have created a slicer. Slicer ஒரு concept வந்திருக்கு. So I think this may not be required. As the name itself says, used for filtering. Equivalent to the filter in the latest version, we have slicer. I recommend to go with slicer. The advantage of slicer is
synchronization of multiple reports. நீங்க 4-5 report create பண்றீங்கன்னா அது ஈஸியா sync பண்ணலாம். synchronization ரொம்ப ஈஸியா நடக்கும். So that's why I recommend to go with slicer instead of filter. I think filter I don't recommend to use the filter. Filter I don't recommend. Instead of filter we'll go with the slicer. நம்ம slicer பாத்துறோம். ஃபைனல்ல பாத்துறோம். இப்போ நாம ஒரு report ready பண்ண போறோம். So I want to make this zone wise, each zone wise and each segment wise. ஒவ்வொரு ஜோன்லயும் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்ஸ்லயும் we want to calculate what is the sum of purchase cost, process cost, expense and sales cost. To do this we have two methods. One is drag and drop. எது வைஸா வேணுமோ, which ways you want it, you have to drag it and drop it to the row area. Whichever you want to summarize it, you have to drag and drop it to the value area. That's method number 1. Method number 2 is there is an add button available here. Add button. I believe add button is much easier. Click on this add. Which wise you want it? I want zone wise. Click on zone. Yes, you will get zone wise here. East zone, north zone, south zone, west zone. Then after this, what do you want? Already we have created zone wise. Now a roll up I have added zone. Zone to zone is already added here. Zone is coming here. Then what do you want? Add again. I click on add again. Add. Then I want the segment wise. Zone kapara segment. Let me click on segment. Yes, zone wise, segment wise. Over zone liyo, over segments. You drag and drop kuda pannalam. You can drag the zone and segment and drop it to the row value here. And I want the summarize of purchase cost, process cost, expenses, sales cost. You can drag the purchase cost and bring it to value here. Or you can click here and you can select the purchase cost. And you can click here add. You can click on process cost. If you click on add button tough drag and drop. Already purchase cost, process cost expense I will bring it below the process cost. Drag and drop. You can see the drag and drop also is appearing here. So same like sales cost, I will bring it here. Profit and loss, I will bring it here. So we got a report. Now my report ready pannittom. We made a report. One add or drag and drop. Either add it or you can drag and drop it here. But namak report vandiruchi. We got a report. Over region each region wise, each segment wise, what is the sum of purchase cost, sum of process cost, sum of expenses, sum of sales cost and sum of profit and loss. இத சார்ட்டா மாத்துறது எப்படி, டேஷ்போர்டா மாத்துறது எப்படி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தலாம். Another few minutes we'll see that. Done? Got it? A few things I want you to try. That is, East region segment wise, this is my total. But I don't want this East region here. East region, I want to synchronize it. Sorry, I want to repeat this. In the industrial region, the zone one the east da. Medical east zone da. Telecom is zone da. Instead, I want this east to be repeated here. So, enna pannalam? Romba simple. Scroll up. Konjam mela poidunga. Scroll up. You can see below the rows. Below the rows option. You can see there is an option available. Repeat row label. Idu or tick adikana. You have to make a tick on this. Repeat row label. When I select this, the row label will get repeated. So print out it's easier for us to understand. This is East region. Print out better. This is East region, this is North zone, this is South zone, East zone. Understand better. So you can select this. Repeat item label. Row label. Repeat the row label. The row label, repeat item. Then, suppose I want here we got zone wise, segment wise, sum of purchase cost, sum of process cost, sum of expense, sum of sales cost. Okay. But I don't want the sum of the profit and loss here. Instead of the sum, can I make this as an average? I want an average here. I want a maximum here. I want a minimum here. I want to change the formula here. எனக்கு இங்க ஃபார்முலாவை மாத்தணும். என்ன பண்ணலாம்? ரொம்ப சிம்பிள். Go to the right hand side here. இங்க profit and loss க்கு என்ன வந்திருக்கு? Summarize by sum னு இருக்கு. Instead of the sum, I click here. There are various other formulas. Sum, count, average, maximum, minimum, product, median,
There are so many options available. For example, I want to select the average reaching, average of profit and loss. So I click here. So it will show you the average of my profit and loss. And the profit and loss oda average vandirukku. So very simple. Edoda average varumo and area ku poidunga. Expense oda average varuma expense ku. Sales cost oda average varuma sales cost. Profit and loss venuma profit and loss. If you want to return back, adhe average bala sum maatala, but I want the average here and I want the sum here. எனக்கு average இங்க வரணும், பக்கத்துலயே sum வரணும். என்ன பண்ணலாம்? Same thing. இங்க போய் add கொடுக்கலாம். You can add it here. Add button click பண்ணலாம். இல்ல you can drag and drop it also. உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதை பண்ணலாம். Add போய் click பண்ணாலும் okay. இல்ல இந்த profit and loss below this, I will drag it and I will bring it here. So ரெண்டுமே வந்திருக்கு பாருங்க. We are getting the average. Both are appearing here. We are getting the average as well as we are getting the sum also. I repeat the process again. First, it looks like an average sum. This is sum. I want to convert this into an average. So on the right hand side, in average is profit and loss. I click here and I make it as average. Instead of the sum, I converted into an average here. Sum average are marriage. But in some move, drag and drop the profit and loss to the sigma, this field area. Yes. So we are getting the average as well as we are getting the sum. In order to open, let me do it another time. I don't want the sum, I want the count. So go to summarize value by. I think always the count distinct better. It will not duplicate values count. Count unique. Make it as count unique instead of count. When in a pivot table, I recommend to go with count unique always instead of count. Duplicate the count panad. So I converted into count, and once again add in kuttala illa drag and drop panala. Either you can go to add. I want the sum of profit and loss. Okay. Next percentage எப்படி கிரியேட் பண்றது and how to create our own formulas. நாமளே ஒரு ஃபார்முலாவை எப்படி உருவாக்குறது and how to make it as percentage. We'll see both. So we have purchase, sum of purchase cost, sum of process cost, sum of expenses, sum of sales cost, average of profit and loss, count unique, and we have the profit and loss, sum of profit and loss here. எனக்கு instead of the sum of profit and loss, instead of getting sum of profit and loss, I want to know the percentage. Which has more percentage? In the region, in the zone is having more percentage of profit and loss here. Which region is having the more percentage of profit and loss? So what I can do? Very simple. So go to the right hand side. We are having the profit and loss here. And instead of the sum, it should be sum. Don't change it. It should be sum. Right hand side la show value as no option. Show value as. Click on that show value as, where we can see percentage of row total, percentage of column total, percentage of grand total. Let me go with percentage of grand total. Yes, it automatically finds the percentage. Out of 100 percentage, over region ever percentage. East region, east zone, I have 25 percentage. Not ella zone kittadata ore mari da irukku. 25, 24. So almost all the zones are having same number of profit and loss. Very simple. We have gone to the show value as. Under show value as, we clicked here and selected as percentage of total. But unfortunately, when I convert the sum into average, you can sum average maatane, heading marriage. When I convert the sum into count, heading is changing. When I convert the sum into percentage, unfortunately, heading marad. Heading is not changing. You have to change the heading manually. Ningala heading maatana. No other go. You have to click here and go to the formula bar here and change it manually. For example, percentage. So I change the heading as percentage. Namada heading manually matano. We have to change the heading manually.
ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹெட்டிங் வராது, நாம தான் மேனுவலா ஹெட்டிங் மாத்தணும். Tell me how can I get the sum again? திரும்ப எனக்கு இங்க பக்கத்துலயே sum வரணும். Average out to percentage மாத்திட்ட sum எனக்கு பக்கத்துலயே sum வரணும். How can I get the sum again? Again drag and drop. இல்லனா you can go to the add இல்ல பக்கத்துல addல போயிட்டு and we can make it as profit and loss. இன்னொரு தடவை add பண்ணுங்க, இல்ல drag and drop it again also. We can drag and drop it again or drag and drop it again. How do we create our own formulas? ஒரு தடவை பார்த்துருவோம். We'll see how to make our own formulas here. I want to create my own formulas here. We want to create our own formulas. That is, for example, discount on it. I want to calculate what is the 5% of my profit and loss. In the profit and loss, ஒரு 5% எவ்வளோ அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் காலம் தனியாக கொண்டு வரப்போம். Without disturbing your original source data. உங்க source dataவை disturb பண்ணாம, I want to create a column which is showing the sum of discount here. 5% of my profit and loss. How can I create my own formula like this without disturbing your source data? இந்த row label இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த value இதில் போயிட்டு addன்னு கொடுங்க. Just click on that add. You can see there is an option available called as calculated field. And the add in the box click பண்ணிக்கிறோம். When you click on the box add, where we can see the calculated field, click on this calculated field. நான் அந்த calculated field click பண்றேன். And it's asking, it has added an extra column here. பாருங்க புதுசா ஒரு column இங்க add ஆயிடுச்சு. And you can change the name of the column later. இப்போதைக்கு what is the formula? It's asking what is the formula. I delete that 0 delete பண்ணிக்கிறோம். You can see so summarize value by default. Let's say custom here and I say 5%. Maybe I'll click on 5% or 10%. Multiply it with profit and loss. What is spelling? Why I given a wrong spelling. Profit space slash loss. Better than I. Times we have to put a சில சமயங்களில் அந்த காலம் நேமை you have to put it inside a single quote. அதனால தான் sometimes it's not appearing. ஸோ அந்த காலம் நேம்ஸ் ஏன்னா டெக்ஸ்ட் இல்லையா, ஸோ அதை ஒரு சிங்கிள் கோட்டால் போட்டு ஜஸ்ட் ஆட் அ சிங்கிள் கோட் ஃபார் தட். ஸோ 5% into profit and loss. அந்த ப்ராஃபிட் லாஸ் டைப் பண்ணும்போது மட்டும் ஜஸ்ட் புட் அ சிங்கிள் கோட் above that. ஸோ நீ புட் அ சிங்கிள் கோட், now you will get it here. Sum of profit and loss. 5% into profit and loss. So அதுக்கு நேம் கொடுக்கும்போது மட்டும் you do a small thing, single quote போட்டு அந்த நேமை டைப் பண்ணு. ஸோ இந்த மாதிரி we can create our own formulas also. வழக்கம் போல ஹெட்டிங்கை நீங்கள் மேலே போய் மாற்றிடுங்க. You can go here and manually go there and you can change the heading. For example, this is my discount. இது டிஸ்கவுண்ட் நான் ஹெட்டிங்கை மாற்றி விட்டுட்டேன். You can change the discount here. So like this, you can create your own formula also. I repeat the process. எப்படி பண்றேன்னு சொல்லிடுறேன். I'll go to the top here. இந்த addல போயிட்டு click on this value போயிட்டு add. Click on this add and click on the calculated field. It will add a field name here. And what is the formula? Let us say some formula. For example, tax in which I want to calculate 18% into single quote and type that column name profit space slash loss, single quote, close. Open that single quote and close that single quote. The single quote open money and the name type money, close that single quotes. So like this, you can create your own formulas.
This is my tax value. You can create your own formulas like this. Okay. Filling profit space slash space plus filling single quote 18 percentage into Excel நீங்க டைப் பண்ண டபுள் கிளிக் பண்ணாலே வந்துரும். When you make a double click, it will appear in Excel, but since Google Sheets, you have to type it. Done? No need for doing anything in this pivot table, not like Excel. Whenever you add the data, it will get refreshed. Maybe it may take some time to refresh. It will get updated automatically. Google Sheets, you data add, it will get updated automatically. No need for us to refresh here. Excel மாதிரி நீங்க refresh பண்ணனும் அவசியம் இல்லை. When a browser refresh பண்ணி, if you require, we can go to the browser and we can refresh it. No need for refreshing the pivot table. Now, I'll go to the sheet number 27. Go to the sheet number 27. We have a table, city, salesperson, order date, order ID, payment method, order amount. We have some columns. Place the cursor on this, Control A. Now, what I want you to do this is, Pudu sheet layout or new sheet, same sheet, your wish. I want you to create a report like this. எனக்கு ஒரு report நீங்க create பண்ணணும். The report should be like this. City wise, salesperson wise. Over city லியும், over salesperson. What is the count of order amount? Average of order amount? Sum of order amount? Percentage of order amount. Try பண்ணுங்க பாப்பா. Create a report. City wise, salesperson wise, இப்பதான் zone wise, segment wise பண்ணீங்க இல்லையா? Just now you have created zone wise and segment wise. Same like city wise, salesperson wise. எனக்கு இந்த மாதிரி வரணும் output. I want the output should look like this. City wise, salesperson wise, count, average, sum and percentage. எந்த ஆர்டர்ல வரணும்? First sum, second percentage. Seven point 47, 7.98, 70. Control shift to 5. Control shift to 5. Change it to percentage.
value by add. Percentage of grant total. Hindi language. Okay. Now, let me go to that sheet. Insert pivot. Select the entire table. Insert pivot. New sheet or existing sheet is your wish. I will put it in the new sheet itself or existing sheet கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம். Pivot, existing sheet, location. Existing sheet தான் ஏதாவது ஒரு location நீங்க select பண்ணணும். You have to select some location. New sheetல பண்ணாலே okay தான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So let us go to the existing sheet and I say okay here. Now what is the report we want? We want city wise and salesperson wise. So in the rows la poite just add a city name. City name will be available. Then adhe mari add, go to the same add button here, salesperson wise. City wise, salesperson wise. Illa innor option parunga, repeat row label. When I enable the repeat row label, the row label will get repeated here. Then values poite, I want the order amount, but it's showing sum. I don't want sum. I want average. Then add one more thing here. Add same order amount. I want the count. So we are getting the count. Average, count. One more add. Order amount again. So we have average, we have count, we have sum. One more add. Same order amount. But we don't want sum of order amount, we want the percentage. Show value as percentage of grand total. Only thing is you have to change the heading. But why this percentage is not appearing? Because that column is not in a proper format. Sometimes it may be in a number format. That's why it's not appearing. Select this column, entire table, Control Shift 5, change it to the percentage format. Percentage okay. If the percentage is not displayed, change it to the percentage format, Control Shift 5. So you can make Control Shift 5 where it will turn into a percentage. Heading mattum maathiringa. Change the heading to percentage here. Right. Let us go to the same sheet again. திரும்ப நான் அதே ஷீட்டுக்கு போயிடுறேன். I'll go to the same sheet here. City, order date, order amount and
order ID, payment method and order amount, and let us say control A again. It's better always to select the entire table. தெரியாம ஒரு செல்ல கர்சர் வச்சீங்கன்னா it may not work properly in the Google Sheets. Select the entire table. Go to insert. Next session dashboard பத்தி பார்ப்போம். Now let us go to the insert and I'll go to the pivot table. New sheet or existing sheet is your wish. நான் new sheet கொடுத்துறேன். Because already I have one more table in the existing sheet. Existing sheet we'll see it in another few minutes. Create. Now let us take the order date. இங்க இருக்கு பாருங்க. Order date. City salesperson order date. Order date. Let us add the order date. I'm going to put the order date. Add it. Add the order date to the maybe order date here. Row wise. I'm putting the order date in row wise. It's giving a very big report. பெருசா இருக்கும். Always date மட்டும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுங்க. Always try to put it in rows. அப்புறம் வேணா கூட நீங்க காலம்ஸா மாத்திக்கலாம். Later we can make it as a columns also. We'll see that. Columns மாத்தினா எப்படி வரும்ன்றது we'll see that. Order date. Rowsல order date. Valuesல I'll say amount. Payment order amount here. Yes. So இப்போ order date wise what is the sum of order amount? ஒவ்வொரு டேட்லயும் எவ்வளவு order amountனு வந்திருக்கு. What is the order amount for each date wise? It's not so flexible like Excel. Microsoft Excel alukku flexible kadiyadu, but still we can create a report. So date wise வருது 1-3-3-1-3-6 ன்னு சொல்லி we have the date wise. I don't want date wise. My customer or someone to see the year wise. இவ்வளவு பெரிய ரிப்போர்ட்டை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. This report is very big. No one will see a bigger report like this. So what do we do? Right click on this column. இந்த காலம்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சுக்கங்க. Anywhere else make a right click. When you make a right click, there is an option available. Create pivot date group. Pivot date group. If the date group வரலனா என்ன அர்த்தம்? This column is not in a date format. You have to change it to date format. Select பண்ணி Control 1 change it to date format. Control Shift 3 change it to date format. Date format இருந்தா தான் அந்த ஆப்ஷன் வரும். If it is a number format, you will not get it. Right click. Go to create a pivot table date group. இதெல்லாம் நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணும். How you want the report? Seconds wise, minutes wise, hours minutes, day by week, day by year, day by month, day and month, year, quarter, year, month, year, quarter, year, month, day. Suppose I make only years. So you will get a year wise report. 2019 எவ்வளவு total? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. So every year, what is my total? இல்ல year month ரெண்டு வேணுமா? Right click and you can go here and go to the pivot table date group, year, month. You will get year and month. 2019 January, 2019 February, 2019 March, 2019 April, 2019 May, June, July, August. Over a year and month wise. Okay. Right click. Create a pivot table group. இல்ல போய் என்ன மாதிரி group வேணுமோ நீங்க select பண்ணிக்கலாம். You can select whatever the group you want. And I'll make it as years. எனக்கு கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கட்டும். I don't want a very big report like this. I'll make it as year. Year wise report இருக்கு. And I want to know in the yearliயே every payment method. January what is my cash payment? Sorry, 2019 how many cash payment, check payment, credit card payments, or city wise கூட பண்ணலாம். City wise I want to know 2019 each city what is my sales. 2020 I want to compare it. போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு சிட்டிக்கும் இந்த சிட்டிக்கும் எப்படி கம்பேரிசன் இருக்குன்னு பார்க்கணும். So two methods you can do. Always என்னோட suggestion more values. எங்க வேல்யூ அதிகமா இருக்கோ அதை ரோஸ்ல வச்சுக்கோங்க. எங்க வேல்யூஸ் கம்மியா இருக்கோ அதை காலம்ஸ்ல வச்சுக்கோங்க. Suppose I have 100 cities. அப்படின்னா அதை ரோஸ்ல வச்சுக்கோங்க. Years are only 6 months or 6 years. அதை காலம்ல வச்சுக்கோங்க. So what we will do is இங்க you can add. வேணா செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். Go to columns ஒன்று இருக்கு. Add. Click on that add. I select city here. Yes, columnல city wise report இருக்கு. We are getting city wise report. ஒவ்வொரு இயர்லயும் ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் every year every city what is my sum of order amount. இல்ல நீங்க இதை உல்டாவா மாத்திக்கலாம். இத சிட்டிலையும் you can bring the year. இந்த இயரை கொண்டு போய் I will put it into columns.
year I can put it into columns. அப்படியே drag and drop. And city I can put it into rows. City தூக்கி rows இப்படி வச்சுக்கலாம். You can compare it like this also. போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் எப்படி இருக்கு சேல்ஸ். So either way you can compare it. எப்படி வேணா கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க. Either city wise, yearly or year wise, yearly city wise also. எப்படி வேணும் மாத்தி மாத்தி இந்த ரோஸ்ல அந்த காலம்ஸ்ல கூட பண்ணிக்கலாம். அடுத்த செஷன்ல we'll see about the dashboards. So I want to know ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இது அப்படியே உல்டாவா மாத்தி ஒன்னா போட்டுருவோம். I'll put this year into rows and city into columns. Okay, and I want to know in 2019 which city has more sales or profit and loss, or Bhopal எந்த இயர்ல நல்லா சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. வெர்டிகலா கம்பேர் பண்ணா ஹரிசாண்டலா கம்பேர் பண்ணணும். You want to compare it vertically or horizontally. Which year they have more sales or which city is having more sales. என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப simple. Go to the right hand side here. கொஞ்சம் மட்டும் யூஸ் பண்ண பாருங்க. Show value as அதுல percentage of row total, column total, grand total. Let us, for example, I'll go to percentage of row total. So row wise total. So 2019 ல ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் எவ்வளவு percentage. In 2019 Bhopal has 23%, Goa has 22%, Hosur has 26%, Vizag has 27%. So Vizag la nariya pannirkom in 2019 la. In 2020 I think Hosur has more sales. In 2021 I think 28% Hosur da. So you can compare it like this vertically. Illa neenga idha onna maathireenga. You can go to show value as percentage of column total. Ibdi 100% every year what is the percentage? Goa, every year, what is the percentage? Hosur, every year, what is the percentage? So either you can compare it vertically or you can compare it horizontally also. Okay. So go here and order amount, show value as. Percentage of row total, percentage of column total, grand total, we already seen it in the last session. Pona session la the grand total paathom. I make this as default. Padebadi varana, you can make it as default. Padebadi varana. On a new sheet, or sorry, on a same sheet, exercise number 28. On a same sheet, whenever extra we can add some columns here. There is no columns available. So I want to add some extra columns here. When I extra select columns, select control space bar. I think you know it. Control space bar is the shortcut key for selecting a column. ஒரு காலத்தை செலக்ட் பண்றது கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார், ஷிஃப்ட் ரைட் ஆரோ, ரைட் ஆரோ, ரைட் ஆரோ, and I will right click or go to the arrow mark here, and I am going to insert a new columns on the right hand side. I want some new columns on the right hand side. Some extra சும்மா ஒரு columns create பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இங்க தான் நம்ம டேஷ்போர்டை உருவாக்க போறோம். We are going to make a dashboard here. அதே மாதிரி I will add further more. Right click and I will insert another column on the right hand side. So ஒரு 10-20 columns I have added extra here. So இங்க தான் நம்ம டேஷ்போர்டை கிரியேட் பண்ண போறோம். We are going to make a dashboard. Now first thing what I want you to try, முதல் விஷயம் நீங்க ட்ரை பண்ணணும். சேம் ஷீட், ஒரே ஷீட்ல ஒர்க் பண்ணுங்க. அப்பதான் டேஷ்போர்டு நல்லா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. டிஃபரெண்ட் ஷீட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணினா you will not get the dashboard properly. Same sheet in this exercise number 28, maybe somewhere else here on the right hand side, இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல I want you to create a report. I want you to create a report. What is the report I want you to create is, this report already we have done. Yes, this is the report which I want you to create. So in a question, I will reduce the percentage of the view here. I will reduce the percent. Yes, this is customer wise yearly. Over customer or yearly. Every customer wise yearly. What is the sum of invoice amount? Heading பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சலாம் நீங்க. Customer wise yearly invoice amount உடைய sum. Every customer every year
what is the sum of invoice amount? Customer wise, yearly, what is the sum of invoice amount? Create this report. அதே ஷீட்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கிரியேட் திஸ் ரிப்போர்ட். Yearly customer wise sum of invoice amount. Every year, every customer, what is the sum of invoice amount? Year மட்டும் first create it, then pull it and bring it to columns. Year முதல்ல row wise வச்சுக்கிட்டு year மாத்திட்டு அப்புறமா column கொண்டு போறோம். Date, invoice date தான். Invoice data base பண்ணி yearly report. Invoice data base பண்ணி yearly report. Based on the invoice date, we create a yearly report. On the invoice date, create a yearly report. Here, column number better. All of this column over. Invoice amount for the sum. Invoice amount. Invoice amount. Value. Invoice amount. Yes. Let me do this. Go to that file. Select the entire table. Insert. Pivot table. Insert. You can see the pivot table is available. Click on the pivot table. Existing worksheet. I'll click somewhere else here. Okay. Create. First, let me drag that invoice date. I will bring the invoice date to rows. By default, try to bring it in rows because the columns are very lesser. If we put it in columns, it may throw an error because columns in a come here, we don't have more columns here. It may throw an error. That's why first I'm putting it into rows. Then right click on this, right click on the date, create a pivot table date group, create a pivot table date group, years. I make it as years. இதுக்கப்புறம் you can pull it to columns. Google Sheets small disadvantage, but no other go. You have to do this. So bring the year to invoice date year to columns. Then in rows, customer name,
And then in values we want invoice amount. Yes, super. So we got this report. Yearly customer wise, what is the sum of invoice amount? Over yearly, over customer sum of invoice amount. Now we are going to create one more report here. Inga pakkatliye one more report. Chart kuda pannalam. We'll create a chart in another few minutes and try. First, let us create another report. Ipo na inno report poda poren. I want to create a report here. And we are going to connect this report. In the rendu report, we are not going to connect. Google Sheets will take care of it. We'll create one more report here. Pakkatliye. Adhe sheet le. Don't do it in some other sheet. Then the connection will not work. If you are doing it in some other sheet, your connection will not work. Do it in the same sheet. Okay. Let us go to the table, and the original table. I'll go to the original table. Let us take this due days. Due days. Due days, 16 days due. 0 days due, 16 days, 17 days, 18 days, 19 days due. That means still we didn't receive the payment or we didn't give the payment. No payment varla. Payment mode is known. That means we didn't receive the payment. Yes, payment made is received. So 0. So in the due days base 16 days, 17 days, I want to know what is the sum of invoice amount. Due days wise, what is the sum of invoice amount? Due days wise. Place the cursor on the table. Place the cursor on the table. Control A, I select the entire table. Place the cursor on the table. Select the entire table. And go to insert. Let us go to insert. Pivot table. Go to insert. Go to pivot table. And existing worksheet. Rendu table one sheet la irukra mari paathukunga. Please see that all the sheets should be in the same worksheet. Don't put it in some other worksheet. Apana link agada. Put it into the same worksheet here. Maybe somewhere else on the right hand side here. Already I have created a report. Maybe here. Somewhere else here. I will create one more report here. In that inno report I want to create another report in the same some other location, the same sheet. Okay. Okay, create. Now, rows la I will bring the due days. In a due days wise due days. 0 days due, 6 days, 16, 17, 18, 19, 20 irke. Invoice amount total. Let us put the value and the invoice amount here. So it says 0 days. This is the sum of invoice amount. 0 days is no actual pending. We received it already. 16 days, 17 days, 18 days, 19 days, 20 days. People will not like to see a very big report like this. In the mari or peri report they want to make a aging analysis for this. Aging. Stock la, finance la, in HR, everywhere they will use this aging analysis. So go to this 0, 16, 17, 18. Due days in rows, invoice amount in values. Right click on the due days, right click on the due days, right click on the due days. And go to this pivot table group rules. Create a pivot table group rules. Right click on that. Go to create pivot table group rules. Group rules. Right click. Pivot table group rules. And it's asking minimum, maximum, interval. Minimum. Let me start with 1 because 0 is nothing. 0 kutradinga. And 0 under the pending. 0 we have received it. Maximum. I think there are maximum 150, 160 days. Normally I will put it as 180 days. Usually aging people will check for 30 30 days, 30 days, 30 days. 10 20 20 also you can separate it. Your wish. I will make it as 180. Gap is 30. 1 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120. Let us say okay. Yes. It has created a aging analysis for us. 1 to 30 days la evla invoices pending irukku. 31 to 60, 61 to 90, 91 to 120, 121 to 150, 151 to 180. Very simple, very easy, very powerful. But this report, 2 reports we have it here. But this report in the less than 1. The less than 1 is 0 actually. That's not required for us.
right click on this, right click on the pivot. There is an option called as create filter. Right click on this and go to create filter. Right click and go to create filter. A filter will be created and remove that less than 1. And the less than 1 untick பண்ணிடுங்க. Please remove that less than 1. Right click, create a filter and go to that filter icon and remove that less than 1. Since the less than 1 is not required for us, remove it. Remove it from your filter and say OK. Yes. You will get 1 to 30, 31 to 60, 61 to 90, 91 to 120, 121 to 150, 151 to 190. Okay. Right. First, your report looks like this, correct? This is done. Now, on this due days area, right click anywhere else and go for create pivot table group rules. Create pivot table group rules. If you click this, a new dialog box will appear. Go here and make it as 1, starting from 1, ending is 180, the gap is 30. Okay. Now, right click, create filter and go to this filter icon and remove this less than 1. Either you can make it on a new page or you can make it on the existing page also. We have created the report. Now, all the table will get connected. எல்லா டேபிளும் கனெக்ட் ஆயிடும் by using an option. Go to data. Under data, place the cursor on the table. Under data, you can see add slicer. Add slicer. Go to the data tab. Under data tab, click on add slicer. I click on the add slicer. It's asking for which you want a slicer. எதுக்கு slicer வேணும்னு கேக்குது. Let us say something. I'll select city. I'll say select customer. I'll say product, category. எது வேணாலும் select பண்ணுங்க. Let us put a city here. I'll put a city and I'll say I'll move this slicer somewhere else on the right hand side. Drag பண்ணி எங்க வேணுமோ அங்க move பண்ணி வெச்சிக்கங்க. Drag it somewhere else on the right hand side. Now, if I select some city, clear? If I select Chennai and say OK, you will get only the report of Chennai. Chennai oda report மட்டும்தான் வரும். Table you will get only the Chennai report here. Slicer you will get a report in Chennai. தனியா ஒரு ஃபைல்ல கூட பண்ணி பார்த்தலாம். தனியா ஃபைல்ல பண்ணா இன்னும் பெட்டராவே ஒர்க் ஆகும். ஆனா பட் ஒரே இடத்துல இருக்கும். எல்லா ரிப்போர்ட்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கும். And I'll go for Bangalore. Chennai Bangalore. So it will show you the Chennai Bangalore report here. Otherwise, automatically it will get filtered here. No need to filter it manually. Sorry, no need to connect your filter. All your filters will be automatically connected here. எல்லா ஃபில்டரும் உங்களுக்கு தானாவே கனெக்ட் ஆயிடும். So slicer insert பண்ணா போதும். You have to just insert the slicer. எதுக்கு slicer வேணுமோ அதுக்கு slicer-ஐ insert பண்ணிடுங்க. If you can insert a slicer for anything, whatever you filter, it will give you only the filtered records total. வேணா the தனி பேஜ்ல கூட போட்டு செக் பண்ணி பாத்துங்க. I can insert a fresh new page and do it also. Let me insert a new page and do it. In a new page, I think it looks better in new page also. Shift F11. I inserted a new page. This new page, I will copy these reports. The entire report, I'm copying this. Control C and I'll put it in a new page. Control V. So we have inserted in a new page. Data. Add a slicer.
Slicer, I should have copied the slicer also. Go to that file, select the slicer, and I copy the slicer and put it into the new page. புது பேஜ்ல slicer. Yes. புது பேஜ்ல இன்னும் பெட்டராகவே தெரியும். I select clearனு கொடுத்துட்டு I select Bangalore and I say like okay. Only it will show you only the report of Bangalore. That's correct actually. It shows only the report of Bangalore. We select Chennai and I say okay. Only the Chennai report will be displayed here. Chennai report மட்டும் தான் display. Same sheet or new sheet, but எல்லாமே ஒரே பேஜ்ல இருக்கணும். That's very vital here. Everything should be in the same page. Don't put it in a இது தனியா ஒரு பேஜ் தனியா ஒரு பேஜ்ல போடாதீங்க. Everything should be in the same page. Both the reports should be in the same page. Slicer is automatically connected. Final one more break முன்னாடி ஒரே advantage பார்த்துருவோம். This report, assume this report is, I'm presenting this report in a meeting like this, webinar like this. My customer or my boss or someone wants to know the 2,19,000, 151 days it's pending. More than 151 days are pending. அதோட details பார்க்கணும்னு நினைக்கிறார். You want to show the details of it. அப்படியே right click பண்ணுங்க. Just to make a right click on this, there is an option called as show details. Show details click பண்ணீங்கன்னா போதும். That's all. It automatically shows the details. அந்த 151 days pending ஓட details மட்டும் தனியா ஒரு ஷீட் இங்க பாருங்க ஒரு புது ஷீட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. Details of 151 to 180 days. அதோட full details it will show it in a separate page. So I repeat it again. I delete that sheet. அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு போயிடுறேன். I'll go to the report. Which report you want to see? எந்த ரிப்போர்ட் பார்க்கணும்? 151 to 180 days இல்ல 121 to 150 days இத பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. Right click on it, show details. So right click பண்ணி show details கொடுத்தீங்கன்னா in a separate page you will get the details of it. அதோட details ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு separate pageல வரும். So you can see the details of it. ஹவுதா? எக்ஸல்ல ஒர்க் ஆகும். Now, Google Sheet sometimes the double click is not working. That's why I didn't try that. Excel, if you make a double click, it will work. Okay. We'll create one more dashboard later. Yes. Hold. That's why you place it somewhere. Don't place it on the table itself. Place it outside your table somewhere else. Don't place it on the table. If you are placing inside this table somewhere else here, when filtering, the table is also getting filtered. The slicer is going off. So that's the reason I place the slicer somewhere else out of the table. When you place it out of on the top somewhere else, then you will not get it. You click here and place it out of, maybe on the top. Don't place it on the table. Or delete it and insert a new one. And place it somewhere else on the top. Don't place it near to the table. That may be the reason why it's filtering again and again. Now that's also filtering, along with that the slicer is also getting hidden. I'll check. Okay. We have to create one more dashboard. As of now, time is very shorter and charts also. We already lost 45 minutes before the break. So we'll see that. Charts, we'll see a recap of charts. Chart is very important chapters. Nariya chart, there are so many charts available in Google Sheets. We'll see that and we'll minimize this. We'll take a break and the break has came very 15 minutes before. Break mudichittu vandu we'll see the next part. I'll pause. So I'll start the recording. And, I want you to create a small report here. Maybe the next sheet. Exercise number 29.
I want you to create a report on a new sheet. புது ஷீட்ல எனக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணணும். Maybe like this. First report is rep wise. இங்க rep இருக்காங்க பாருங்க. Sales rep and yearly. அடுத்த ஷீட் 29 உடைய ஷீட் இது. 29 உடைய அவுட்புட். It's based on the 29th sheet. 29 sheet உடைய அவுட்புட் I have created in a new sheet. New sheetல ஒரு ரிப்போர்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. Rep wise yearly sum of total amount. இது ஒரு ரிப்போர்ட். இன்னொரு ரிப்போர்ட் இந்த டெலிவர் டேஸ்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. டெலிவர் டேஸ். ஸோ இந்த டெலிவர் டேஸ் அதே ஷீட்ல யூ கேன் சி there is a column called as delivered days. சேம் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 29ல டெலிவர்டு டேஸ்னு ஒன்று இருக்கு. திஸ் ஒன் இதுதான் டெலிவர் டேஸ். ஸோ டெலிவர் டேஸ் வைஸ் டிரான்ஸ் ஐடி ஒவ்வொரு டெலிவர் டேஸ்லையும் எவ்வளோ டிரான்ஸ் ஐடி பண்ணியிருக்கோன்னு பண்ணிட்டு அதை குரூப் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு குரூப் இட் லைக் திஸ். 1 to 7 days, 8 to 14 days, 15 to 21 days, 7 குரூப் ஆகணும். கடைசியா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு லாஸ்டா ட்ரை பண்ணுங்க. ஷார்ட் டைம் யூ வில் ட்ரை, அதர்வைஸ் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. ஸோ இதில் போய் நான் ஃபில்டர் பண்ணேன்னு வச்சுங்களேன். when I select branch 1 and say okay, it will show you only the branch 1 report. branch 1க்கான ரிப்போர்ட் மட்டும் வந்து பாருங்க. If I select branch 2 and I say okay, it will show you only the branch 2's report. So create 2 reports and connect it finally. அந்த 3 ரிப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ணுங்க, just to try. First report is, I repeat it, first report is rep wise yearly. ஒவ்வொரு இயரும் the invoice data base பண்ணி rep wise yearly sum of total amount. இது first report. sum of total amount. இது முதல் report. Second report is delivered days wise. Count of trans ID. ரெண்டாவது ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு குரூப் பண்ணணும். You have to group it. Group the delivered days. அந்த delivered days-ஐ குரூப் பண்ணுங்க. எப்படி குரூப் பண்ண போறீங்கன்னா மினிமம் 1ல இருந்து 64 வரைக்கும். மினிமம் is 1, maximum is 64. group by 7 குரூப் பண்ணணும். லாஸ்ட் செஷன் 30 பண்ணீங்க இல்லையா, சேம் திங், குரூப் இட் பை 7. ஃபைனலி கடைசியா insert a slicer for branchக்கு ஒரு ஸ்லைசர் நீங்க இன்சர்ட் பண்ணணும். எஸ் ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணு. Output should look like this, and I will reduce the percentage of your view. Branch. Wait, I am coming. Where is slicer?
Two reports. Okay, let me do this firstly. Place the cursor, select the table. The table is select பண்ணிக்கிறேன். Control A. Insert pivot table. I'll click on pivot table. New sheet போயிடுவோம். I'll go to the new sheet here. Or copy and paste it in the new sheet also. First report என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, we want year. Year I want the invoice date. So let us bring the invoice date. So when I put the invoice date, it's giving a very big report. So let us make a right click and go to create pivot table date group, and I make it as yearly, and then rep wise in columns or rows. I'll put the rep wise, the invoice date maybe in columns, rep name in rows, and total amount add, and I'll want the total amount here. Your report, we made one report here. Rep wise yearly sum of invoice amount. In the report we'll give some meaningful name or pair வச்சிங்க meaningful name. Maybe I'll give a name called as dashboard. இங்கதான் நம்ம எல்லா dashboard வச்சிருப்போம். We are going to place the dashboard here. One report is ready. Go to the same exercise number 29. Insert pivot table, existing worksheet. அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு பக்கத்திலேயே ஆல்ரெடி we have created a dashboard sheet. இதுக்கு பக்கத்திலேயே I am going to create one more report here. So I want to create another report maybe somewhere else here. இங்கே தான் நான் create பண்ண போறேன். This location I want to create a report. Okay. So what's the report we want is delivered days wise. Add போயிட்டு delivered days in rows and total amount in values.
Right click on the deliver days, filter, create a pivot table group rule. Minimum is 1, maximum is 64, gap is 7. So we have created a report like this. Now finally we are going to connect this report. அதுக்கு அந்த டேபிளுக்கு போயிடுறேன். Once again I will go to எல்லாமே இந்த டேபிளை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். Go to in data, go to this, and for what I want the slicer, I want the slicer for branch. I want the slicer for branch. Yes, you can have a copy here. இது ஒரு காப்பி வச்சுக்கலாம், இல்ல கட் பண்ணி அங்க நீங்க பேஸ்டும் பண்ணிக்கலாம், or copy and paste it also. I copy this or cut it and I'll go to the dashboard sheet and I paste it here. And the branch இங்க paste பண்ணிட்டேன் in this sheet. இப்போ நான் filter பண்ணி பார்க்க போறேன். I want to filter a particular branch 1. Okay. So branch 1 க்கான report தான் வருது. I select branch 2. Okay. Branch 2 க்கான. I think இங்க நான் தப்பு பண்ணிருக்கேன். I didn't. Sum of total amount இல்ல. வேற ஏதோ நினைக்கிறேன். It's a count of trans ID. Trans ID ஓட count. Yes. நீங்க click பண்ண இங்க filter ஆகும். Whatever you click it based on it, your table is getting filtered here. HO select பண்ணா you will get HO's report. பாருங்க HO ஓட repo is report, HO ஓட aging analysis. So whatever you select, எதை செலக்ட் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்க ரிப்போர்ட்டிங்க மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரே ஷீட்ல வச்சீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். ஆர் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இட் அண்ட் பிரிங் இட் இன் ஒன் ஷீட். கட் அண்ட் பேஸ்ட் இட் அண்ட் பிரிங் இட் இன் ஒன் ஷீட். கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி ஒரே ஷீட்ல கொண்டு வாங்க. எக்ஸ்ப்ளோர் இட், ப்ளீஸ் டூ ப்ராக்டிஸ் இட். நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. You will get it rightly. இது ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம். நீங்க ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே போதும். After the training session, if you watch the videos, what we have learned today, that will be easier for you to do it. The videos ஒரு தடவை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். And there are many visuals available. நிறைய visuals இருக்கு. இதுல one of the important visual is, இப்போ இதுலயும் எனக்கு ஸ்லைசர் வச்சிருக்கு. எனக்கு இந்த ரிப்போர்ட்லயே I want to put a visual here. சார்ட்டை பத்தி இன்டெப்தா பார்ப்போம். ஒரு விஷுவல், கார்டு விஷுவல், which is very popular nowadays. இன்னைக்கு நிறைய பேர் கார்டு விஷுவல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. கார்டு விஷுவல், கேஜ்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, கார்ட்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. Let us insert a gauge or let us insert a card. இதே டேபிளை பேஸா வச்சுக்கிட்டு I want to insert a card or a gauge. ஒரு கார்டு பார்ப்போம், கேஜை பத்தி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பார்ப்போம். Gauge also I'll explain in another few minutes. Let us insert a card. So go to insert. Under insert you can see chart is available. So insert க்கு போய்டுங்க. Insertல போனா there is an option called as chart, or else you can see the toolbar also. You can see there is a chart available here. Even there is a shortcut key for it. Alt F1 is the shortcut key for inserting a chart. So go to insert chart and go to this chart. So it will create some chart. நம்ம டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு சார்ட், ஒரு டம்மியா you will get some chart here. When I click on insert chart, ஒரு பெரிய இந்த டேபிளை பேஸ் பண்ணி you will get a very big chart. Yes, இங்க ஒரு சார்ட் வந்திருக்கு பாருங்க. What I can understand in this chart, இந்த சார்ட்டை வச்சு எனக்கு எதுவுமே புரியல. The chart is too big. ரொம்ப பெரிய சார்ட் இது. இந்த சார்ட்டை வச்சு எனக்கு எதுவும் புரியல. I want to just get a card. எனக்கு ஓவரால் டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு, ஓவரால் இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவுன்னு தெரியணும். I want to just display. ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட்டா இருக்கு. I don't like this. I just want to display what is the total amount here. Just to display the total amount here. So after selecting or inserting a chart, go to the right side, setup. Under the setup, right side la setup வந்திருக்கும். Under the setup, column chart. We'll come to the column chart. இன்னும் நிறைய charts இருக்கு. One by one வருவோம். Let us go to the card. இங்க இருக்கு பாருங்க. Others கீழ போனீங்கன்னா, when you go to others, you can see there is a card, score card. Others போனீங்கன்னா score card னு ஒன்று. You click on the score card and you click on the score card. It shows some date. It shows some date. Actual versus plan கூட இந்த score card ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Actual versus plan. You'll see that. Score card. I selected score card. In that you can see the score card. It says
invoice date. No, baseline invoice date irukadala vendam, delete பண்ணுங்க, remove that. Whatever the things available in the baseline, remove it. எல்லாத்தையும் remove பண்ணுங்க. Whatever the things available in the baseline, remove it. Remove all option illa, so you have to manually remove that. எல்லாத்தையுமே நான் remove பண்ணிக்கிறேன் baselineல. In key value also, what I want, key value எடுத்துட்டு I want to know the total invoice cost. Total cost எவ்வளவுன்னு, அந்த total amount உடைய காஸ்ட் எவ்வளவுன்னு key value ல click here, total amount select பண்ணுங்க, click on the total amount, select the total amount. I select the total amount. I selected total amount, but it's saying 8,500, which is not correct. 8,500 is not a total amount. நீங்க total amount பாத்தீங்கன்னா it's going more than 1,000 மேல போயிட்டு இருக்கீங்க பாருங்க. ஒரு வேல்யூக்கு 8,500, next is 5,000. I don't want this. I want overall total amount. Overall invoice total amount எவ்வளவு? இங்க aggregate னு ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. Just click on that aggregate. Yes. Now it will show you the overall total amount here. Aggregate. You have to select this aggregate. Aggregate and select பண்ணீங்கன்னா you will get a overall total amount here. Aggregate. So click on that aggregate, you will get the overall total amount. So மேல ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் இந்த total amount I display it like this here. Your card. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு branch 1க்கு எனக்கு எவ்வளவு total amount னு தெரியணும். Click here, filter, and select only the branch 1. Okay. So it will show you what is the total amount for branch 1. And I say this, once again I'll go to the filter and I filter the branch 2 here. Okay. Branch 2 உடைய total amount. Card. நிறைய பேர் I think people are using more of cards like this. நிறைய cards use பண்றாங்க. They are using more cards. HO உடைய total. So whatever you slice it out, எதெல்லாம் ஸ்லைஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி total amount will change accordingly. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி total amount மாறிடும். Sorry. We have some target. The target க்கு ஏத்த மாதிரி line draw பண்ணோம். I want to use a gauge. Gauge பத்தி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பார்ப்போம். We'll see about the gauging also. Before that, we'll see some other chart and gauging, waterfall, one by one we'll see. Let us go to the exercise number 30. Advantage of the Google Sheets is it automatically identify. In the data, எது பெஸ்டான chart இருக்குன்னு it automatically identifies, it automatically create a chart. But in my question, there is something displayed here. Create a chart, draw a chart. But it says last year NSV should be in the form of line. In the last year NSV பாருங்க. இது line ஆ இருக்கணும். And this data should be in column format. ஒரு சார்ட்டுக்குள்ளே ரெண்டு சார்ட். இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா வச்சிட்டு கூட நீங்க சார்ட் பண்ணலாம். You can separate a data and you can create a chart. Or you can create a chart by based on original table also. இந்த ஒரிஜினல் டேபிளை வச்சுக்கிட்டு கூட நீங்க சார்ட் பண்ணலாம். For this original table, I want to know rep wise what is the total amount. அதுக்கு ஒரு சார்ட்டை டிரா பண்ணலாம். We can do that. We'll see it in another few minutes. அது எப்படி நான் சொல்றேன். Let us create இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் டேட்டா இருக்கு. இதை பேஸ் பண்ணி I want to create a chart. But in the question they said that this last year NSV இது காலம் சார்ட்டா இருக்கணும், இதெல்லாம் லைன் சார்ட்டா இருக்கணும். காம்போ சார்ட். Let us select this chart, select the table, go to insert and chart. Go to insert and click on chart, or go to the formula bar and click on chart, or you can use the shortcut key Alt F1 to create a chart. It has created some dummy chart. ஏதோ ஒரு chart create ஆயிடுச்சு. I don't know whether you are getting the same chart. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதே chart, candle chart வருது, candlestick chart. I don't know whether you are getting the same chart. If you are getting the same charts, okay. Or else நம்ம எனக்கு இந்த chart, இந்த chart I don't want it. I want a combo chart. எனக்கு combo chart வேணும். So select this data, select the chart. Right side போனீங்கன்னா setup, under setup, chart type. I want a combo chart here. Click here
and we want a combo. இங்க இருக்கு பாருங்க, thirdல லைன்ல இருந்து மூணாவது. You can see the third one. This is our combo chart. Column chart, line chart is very easy. I want a mixture of two charts. எனக்கு ஒரே சார்ட்ல ரெண்டு சார்ட் வரணும். Combo chart. I want a combo chart. So let me select this combo chart here. So go to this setup and go to the chart type and I select the combo chart. I click on the combo chart. இல்ல பாருங்களேன், some combo. Actually எனக்கு ரிவர்ஸ்ல வந்திருக்கு. So you can see the last year NSV. Question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா last year NSV லைன்ல இருக்கணும், மற்றதெல்லாம் பார்ல இருக்கணும். எனக்கு மாறி இருக்கு. லாஸ்ட் இயர் NSV பார்ல இருக்கு, மற்றதெல்லாம் லைன்ல இருக்கு. when I select the combo chart, so I want to change it here. So எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? You can see the seriesல where there is an option available here. இதை வேணா நீங்க ரிமூவ் பண்ணலாம், or you can have it here. என்னென்ன சீரியஸோ இல்ல தேவையில்லாத நீங்க ரிமூவ் கூட பண்ணிக்கலாம், but it's better to have it. Let us go to the customize here. அங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, customize. I'll go to the customize. Under customize, chart styles. கொஞ்சம் எக்ஸலை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும், பட் சார்ட் லுக்ஸ் குட். சார்ட் ஆக்சஸ்னா டைட்டில், சீரீஸ், ஸோ இதெல்லாம் சீரியஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. லெட் அஸ் கோ டு த ஆக்சஸ் ஹியர். ஸோ அந்த சீரியஸில் கோ டு த சீரியஸ். இதில் அப்ளை டு ஆல் சீரியஸ்னு இருக்கு பாருங்க, அப்ளை டு ஆல் சீரியஸ். When you go to the customize, under the series, apply to all series. Instead of all series, let us make this NSV. I select this NSV. NSV, what is the type you want? In the last year NSV ki enna type வேணும்? I want it as a line. Last year NSV எனக்கு லைன்ல வரும். And OE, how you want it? OE, I want it in columns. அதே மாதிரி REP, how you want it? I want REP also in columns. அதே மாதிரி EXP, that's also in columns. So இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும். ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் எக்ஸல்ல கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், பட் இன் கூகுள் ஷீட்ஸ் யூ ஹேவ் டு டூ இட் லைக் திஸ். ஸோ சீரியஸ்க்கு போயிடுங்க. சீரியஸில் போயிட்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆல் அப்ளை டு ஆல் சீரியஸ்க்கு பதிலாக செலக்ட் ஈச் சீரியஸ் அண்ட் சேஞ்ச் த சீரியஸ். அந்த சீரியஸை என்னவா வேணும்னு நீங்கள் மாற்றணும். யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் இட். வாட் இஸ் த சீரியஸ் யூ வாண்ட் இட் ஹியர்? Last year NSV, OE, REP, each you have to select, and what is the column type you want it. Combo chart வேணும்னா நீங்க இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும். If you want a combo chart, you have to do it like this. எது லைனா வேணும், எது பாரா வேணும், which you want it as a line format, which you want it as a column format. No other go. இதுக்கு வேற வழி இல்ல, நீங்க இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும். Okay. And as I indicated, most of the times Google Sheets will identify which is your best chart. உங்களுக்கு எந்த சார்ட் நல்லா இருக்குன்றது Google Sheets 99% it will identify. Sometimes it's not identifying. We have to create it. For example, I will press Alt F1. And for this data, the best chart is pie chart. அதுவே create பண்ணிச்சு பாருங்க. The best chart for this data is pie chart. So it has automatically identified. It has automatically created it. அதுவே ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுவே கிரியேட் பண்ணி. If you want to change it, you can go to customize and you can change it here. I think best chart for this is pie chart. Select the chart and press Alt F1. It automatically creates the chart for us. Same like when I go to the 32. 32 மட்டும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கு. In exercise number 32, we have month, we have number of transaction and total sales. Combo chart தான் எனக்கு வேணும். I want combo chart but two axes. One value is very small. ஒரு வேல்யூ சின்னதா இருக்கு, ஒரு வேல்யூ பெருசா இருக்கு பாருங்க. One is in thousands format, another one is in hundreds. ஒன்னு வந்து lakhsல இருக்கு, இன்னொன்னு hundreds இருக்கு. I want a combo chart for this with the two axes. ரெண்டு axes. Left hand sideல ஒரு axis வேணும், right hand sideலயும் ஒரு axis வேணும். Two axes here. So first let me create a chart. Alt F1. Select the table and press Alt F1. Select the table and I press Alt F1. We have selected the chart. I'll go to combo chart here. Combo chart தான் already select ஆயிருக்கு. Combo chart. Go to the customize again. Customize போயிட்டு
One I want it in bar format, another I want it in a column format. Actually one bar la da irukku, one column da irukku. You are not able to see that here. பாருங்க number of transaction bar format la இருக்கு, total sales வந்து line format la இருக்கு. But the bar is somewhere else hidden here. உங்களால அது பார்க்க முடியல. You are not able to see it here. When I go to the series, இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். When I select this, you can see here in the series, apply to series, number of transaction is in column format and the total sales it's in line format. But I'm not able to see it both. எனக்கு ரெண்டுமே தெரியல. So I'm not able to see both here. Both I'm not able to see it here. So என்ன பண்ணுவோம்? We have one left hand sideல ஒரு axis இருக்கு. Right hand sideல you will get an axis. ஏதாவது ஒண்ணு right hand sideல கொண்டு வரணும். Either this or this you have to bring it on the right hand side. ஒன்னு total sales or number of transaction. Let me select number of transaction and scroll down. There is an option available. Left axis. So let us make it as right axis. So one leftல one rightல. இங்க பாருங்க one is on the left hand side, another one is on the right hand side. ஒரு வேல்யூ சின்னதா இருக்கு, ஒரு வேல்யூ பெருசா இருக்கு. One value I can place it on the left hand side, another value I can place it on the right hand side here. So on the left க்கு பதிலா நீங்க right ன்னு மாத்தணும். ஏதாவது ஒண்ணு. Go to the series, under series, apply to all series ன்னு இருக்கும். அதுக்கு பதிலா either number of transaction or total sales. ஏதாவது ஒண்ணு. Select, I have selected number of transaction. I have selected number of transaction and made it as on the left hand side. That's left hand side la kondu poi vechittu. So we made this on left hand side here. So edavadhu one left side la vechirunga, edavadhu one right side la vechirunga. Somewhere else you can place it on the left, something you can place it on the right side here. And one more is horizontal vertical axis one irukku parunga. We have to take more time on this chart and we have to do it. Time short irukanaala I am a little bit running fast. So horizontal axis, vertical axis. So let me go to the vertical axis and I scroll down. The vertical axis la you can see the scale factor nu irukku parunga. Scale factor. Scale factor default hundreds, thousands. இது ஒரு பெரிய வேல்யூ, ரொம்ப பெரிய வேல்யூ இருக்கு. இதை வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட்ஸா மாத்தணும். thousands. ஸோ இங்க இருக்கு பாருங்க 2500 into 1000 அர்த்தம். Or I will make it as a lakhs. So this means 2.5 lakhs, 5 lakhs, 7.5 lakhs, 10 lakhs. ஸோ ஒரு பெரிய வேல்யூ இருந்தால் அது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் இதை மாற்றிக்கலாம். லேக்ஸா இல்லை நம்பர் ஹண்ட்ரட்ஸா இல்லை தௌசண்ட்ஸா, மில்லியன், பில்லியன், ட்ரில்லியன், அதை மாற்றுறதுக்கு யூ கேன் see this. Go to the vertical axis. In the vertical axis la கீழ வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see there is an option called as scaling factor. The scaling factor மாத்தி விட்டுருங்க. Hundreds, thousands, lakhs, million, billion, trillion. ரெண்டு மூணு சின்ன சின்ன சார்ட்ஸ் பார்த்தலாம். small charts we'll see it. இது ஒரு நியூ ஃபீச்சர். எக்ஸல்ல கூட ரொம்ப ரீசெண்டா தான் வந்திருக்கு. வாட்டர் ஃபால். எக்ஸல்லையாவது we have to struggle for this creating this waterfall, but in here it's very easy and very simple. இங்க ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப சிம்பிள். Place the cursor on this or select this table, exercise number 33, January P&L waterfall diagram. It's very simple. Select this table, go to insert, or even you can use Control F1. It automatically creates a waterfall. நமக்காக அதுவே waterfall chart create பண்ணிடும். எக்ஸல்ல அது கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கும், பட் இங்க ரொம்ப ஈஸி. இதுக்கு பேர் waterfall diagram. ப்ராஃபிட்லாம் பாருங்க ப்ளூ கலர்ல இருக்கும், லாஸ்லாம் பாருங்க ரெட் கலர்ல இருக்கும். அட்லாஸ்ட் டோட்டல் இஸ் திஸ். இதுதான் நம்மளுடைய கிராண்ட் டோட்டல். அட்லாஸ்ட் அது லேண்ட் ஆயிருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் ஹாஸ் லேண்டட் ஆன் த கிராண்ட் டோட்டல் ஹியர். அதுவே தானா கிரியேட் பண்ணிடும். ஸோ இட் ஹாஸ் கிரியேட்டட் அ waterfall chart automatically. Alt F1 press பண்ணீங்கன்னா it creates a waterfall chart. இல்ல நீங்க மேனுவலா போயிட்டு செட்டப்ல போயிட்டு you can go to this chart and you can select what is the chart you want. Waterfall chart என்ன chart வேணும் நீங்க இங்க போய் மாத்திக்கலாம். Please do explore the chart. ஆக்சுவலா மேப்லாம் கூட இருக்கு. நீங்க மேப்லாம் கூட பண்ணலாம். வேணா ஒரு மேப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி பார்த்துருவோம்.
Scroll down to the bottom, same sheet. இதே sheetல bottomல வரேன். We have branch name, we have year, we have target, and we have actual. Actual versus target. I want to find actual versus target. So actual and target எப்படி இருக்கு? இது கூட நீங்க அந்த what do you call scorecard, you can use it here. Scorecard இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். You can use a scorecard for this, or you can use the gauge for this. Gauge கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். You can use the gauge, you can use the waterfall. So scorecard யூஸ் பண்றேன் பாருங்களேன். Select the table. I'll go to insert, or I will press Alt F1. I have pressed Alt F1 to create a chart. Instead of the column, let us scroll down to use for scorecards. I click on the scorecards. Key value branch கிடையாது. Key value should be your actual. Baseline should be your plan. Target. Aggregate. Branch actual. So மேல key value ல actual, baseline value ல target. So target ஓட நம்ம actual பாத்தீங்கன்னா 26,000 அதிகமா பண்ணிருக்கோம். our target ஓட நம்ம actual அதிகமா பண்ணிருக்கோம். aggregate டிக் பண்ணி விட்டுருங்க. you have to select the aggregate also. So actual ஓட we are more than green ல இருக்கு பாருங்க. இதுவே loss ல இருந்துச்சுன்னா red ஆ வந்திருக்கும், down ஆ வந்திருக்கும். this loss it will show you in a red. But இது ரெண்டு இருக்கு. we have target and actual, two things. ஒவ்வொரு மாசமும் மாறிட்டு இருக்கு. Suppose I have a constant target. எனக்கு இவ்வளவுதான் 4 lakh is my 40 lakh is my target. அந்த டார்கெட் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா இல்ல வெரி நியரிங் த டார்கெட்டா அப்படின்னு காமிக்கணும். இது வந்து we have the different target actual ரெண்டு இருக்கு. அதனால இது பண்ணிருக்கோம். ஓகே. So but I don't want it. I want to draw a gauge for this. Gauge. Once again select it. அதே Alt F1 press பண்றேன். I pressed Alt F1. I don't like this column chart. Let us go for this gauge. இங்க இருக்கு பாருங்க gauge. அந்த கார்டுக்கு முன்னாடியே gauge ன்னு ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. You can see there is an option called as gauge. Click on this gauge. ரொம்ப பெருசா போயிட்டு இருக்கு gauge. அதெல்லாம் வேண்டாம். I will make it as aggregate. இல்ல I will remove this. எல்லாத்தையும் I will remove this actual லாம் எனக்கு வேணாம். இங்கே remove பண்ணிக்கிறேன். சீரியஸ்ல we don't want the actual, we don't want this here. இங்க I removed everything. I removed everything. இப்போ இதுல என்ன ஆட் பண்ண போறேன்னா here I am going to add சீரியஸ்ல A5 to D1. Maybe I will remove this. I will select only the actual branch தான் எடுத்துக்குது first. Delete it. I select only this actual column. The actual column மட்டும் select பண்ணிக்கிறேன். Go to insert chart or Alt F1 chart. I selected only the actual. Alt F1. I inserted a chart. இப்போ I go to combo. The combo பதிலா let me select the gauge. And where is that aggregate? Actually நல்லா வரும். You should not get so much of ஒரே ஒரு gauge. You should get only one gauge. அந்த கேஜ்ல இருந்து டார்கெட்டை தாண்டிட்டோமா or within the target should display. I'll go to the combo chart and I select this gauge.
Where is that aggregate option? I'm not getting that aggregate option here. I should get something like aggregate. The aggregate and click பண்ணீங்கன்னா the aggregate ஆகும். It's not aggregating here. I should select the option called as aggregate. Aggregate பண்ணீங்கன்னா the total automatically வரும். Then you can aggregate. Yes. Sorry. This is the best visual for actual versus plan. I don't know why this. Used many times. So you will get only one access here. Whatever access வரும் அது actual versus plan நம்ம கொண்டு வரலாம். Some problem. Let me try one more here. அவசரத்தில் பண்ணாதான் போகிறோம். ஒரே தடவை ட்ரை பண்ணுறேன். Otherwise we'll go to the next part. Yes, 1 minute. I remove the yes. The ears I remove பண்ணிட்டேன். This is right. So for a branch 1 and branch 2, I selected the entire table and I created a gauge, Alt F1. I removed that மற்ற எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இங்க branch wise actual. The B1, இது branch 1, இது branch 2. What is your actual and plan? So இங்க we can give a value here. So இங்க பாருங்க B1ல வந்து இவ்வளவு இருக்கு, branch 1ல இவ்வளவு சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம், branch 2ல இவ்வளவு ஸ்பேஸ் சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம். Go to the customize area here. Go to that customize. The chart drop on it. Go to the customize gauge. You can fix that minimum maximum. எது உங்களோட target minimum ல இருந்து maximum. For example, 0 to 1 lakh னு வெச்சுப்போம். Example 0 to 1 lakh, 1000, 10,000, 1 lakh. 0 to 1 lakh க்கு I will put a red color. So இங்க 0 to 1 lakh you can put a red color for that. 1 lakh 1 crore. So அதே மாதிரி minimum to maximum இன்னொரு range fix பண்ணலாம். You can fix a minimum maximum. இங்க colors fix பண்ணலாம். You can fix a colors also. So உங்க target படி what is it? Maybe I'll put a maximum here as some of எவ்வளோ fix பண்ணுவோம் target 30 lakhs போடலாமா? 3,000, 30,000, 3 lakh, 30 lakhs. Yes. 30 lakhs உங்க target வச்சுங்களேன். We have the 30 lakhs as target. So எவ்வளவு கிட்ட வந்திருக்கோம்? Target is this. How much we have approached to our target? The gauge இங்க வந்து நிக்கும். 30 lakhs is my target. In branch 1 we have applied 18 lakhs 54,000 and branch 2 ல 20 lakhs 26,000 வந்திருக்கோம். Gauge இல்ல கலர்ஸ்லாம் நீங்க இங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். You can apply the colors here. Minimum to 1 lakh. இங்க minimum to 1 lakh ஒரு கலர் வரும். ஸோ இது வரைக்கும் வந்துட்டீங்கன்னா we are lesser. இந்த டார்கெட் இங்க வந்துச்சுன்னா லெஸர்னு காமிக்கும். Then 1 lakh to 2 lakhs. yellow color. ஓரளவு கிட்ட வந்துட்டோம் டார்கெட் கிட்ட. 2 lakhs to 3 lakhs.
you can create a gauge like this. Table select panni, I pressed Alt F1 and I gone to the setup. The setup lo poitu I selected the gauge, removed everything, எல்லாத்தையுமே remove பண்ணிட்டோம். Branch and actual மட்டும் நான் select பண்ணிட்டேன் and I selected the aggregate here. Then what is my target? So branch 1 la இவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க, branch 2 la இவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க. What is my target? I'll go to the customize and I given my target value here. எவ்வளவு target value ன்றது இங்க டைப் பண்ணிக்கோங்க. We have typed the target value here. So what is your target value? 3 lakh, 30 lakhs, எவ்வளவு உங்க target values. You can type your target value here. Then we can give the color for each and everything. So target கிட்ட வந்துட்டோமா, target achieve பண்ணிட்டோமா இல்லையா அப்படின்றதுக்குலாம் you can give a color for it. So yes. So இப்போ branch 1 ல பாருங்க, we have almost near the target, yellow range ல இருக்கும். Branch 2 ல we have gone above the target. Target கிட்ட வந்துட்டோம், green கிட்ட வந்தாச்சு. We have crossed the green here. முதல்ல சரியா செலக்ட் பண்ணல, இந்த அக்ரிகேட்டை நான் சரியா செலக்ட் பண்ணல. That's why it's just taken more time here. Sorry. So please explore the other visuals also. Actually நான் சொல்ல போனா எனக்கு எக்ஸல் ஷீட்ஸோட கூகுள் சார்ட்ஸ் ஆர் குட். நீங்க கண்ட்ரி அதெல்லாம் போட்டு மேப்லாம் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்க. யூ கேன் ட்ரை த மேப் ஆல்சோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் புட் இந்தியா, ஐ வில் புட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஐ வில் புட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், ஐ வில் டைப் சம்திங் ஹியர் அண்ட் ஐ வில் டைப் another country here. So ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன். I'm giving some value here, 2500, something here 3000, something here 4000. இந்த மாதிரி சேல்ஸ் வேல்யூ எதோ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். We have some sales value like this. Select the, இந்த மாதிரி இயர்ஸ் இருக்கு, கண்ட்ரி இருக்கு, சேல்ஸ் இருக்கு. Go to insert, go to chart. It will automatically create a chart. Go to the pie chart. Instead of setup, we will go to this and we can select this map. The map லாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Based on the country, it automatically highlights the map. எங்க சேல்ஸ் அதிகமா இருக்கோ அங்க கிரீன் கலர் வரும், எங்க சேல்ஸ் கம்மியா இருக்கோ அங்க ரெட் கலர் வரும், எங்க சேல்ஸ் கம்மியா இருக்கோ அங்க you can see some map. It automatically creates some map here. So try to explore this map also. Just to சும்மா டம்மியா நான் போட்டு காமிச்சேன். I have inserted some dummy map here. You try to insert some maps. So அந்த சார்ட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா ஜியோ சார்ட், வேர் வி கேன் சி தேர் இஸ் அ மேப் அவைலபிள் ஹியர். ஜியோ மேப் இருக்கு, பபுள் மேப்னு ஒன்று. பபுள்னா சர்க்கிள் சர்க்கிளா காமிக்கும். எங்க சேல்ஸ் அதிகமா இருக்கோ அங்க பிக்கர் சர்க்கிள், எங்க சேல்ஸ் கம்மியா இருக்கோ அங்க குட்டி சர்க்கிள் வரும். யூ கேன் see a circle. Based on this you will get a circle here, bigger circle or smaller circle. நிறைய கண்ட்ரிஸ் போட்டா you will get a better one. கண்ட்ரி, ஸ்டேட், சிட்டிஸ் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா you will get a better one. So இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க. டைம் இல்லாதனால I'm not able to explore this. So geo chart and bubble chart. There is a geo chart as well as there is a bubble chart. Please do explore. Compared to Excel, chart வந்து actually Google Sheetsல chart looks good. நிறைய நல்ல charts இருக்கு. Explore பண்ணி பாருங்க. So we are not able to complete all the charts. Actually the 33 வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டு 34, 35, 36 எல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸா பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். Then we have to create some other charts எல்லாம் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். Time is a shortage. 45 minutes we lost. அது இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்டா போயிருக்க மாட்டோம். We would have covered so many other concepts also. So please do explore. இன்னும் நிறைய நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. நிறைய you can explore the other features also. Name range ன்னு ஒரு தனி feature இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கவே இல்லை. Data connector is a new feature. You can connect it through the Power BI மாதிரி, Microsoft Power BI மாதிரி. Google Sheetsல we have something called as Looker Studio. அந்த Looker Studioல இருந்தெல்லாம் கூட நீங்க ரிப்போர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். இதுவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க. ஒரு செல்லுக்குள்ளேயே நீங்க பிக்சர்லாம் கொண்டு வரலாம். You can bring a picture inside a cell. Go to the insert. Under insert you can see image in cell or over cell. இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயோட நேம் இருக்குன்னா அதோட பிக்சர் அதுக்குள்ளேயே கொண்டு வரலாம். பார்ட் நம்பர் இருக்குன்னா அதோட பிக்சர் கொண்டு வரலாம். சார்ட்டிங் பண்ணும்போது, ஃபில்டர் பண்ணும்போது, லுக்அப் பண்ணும்போது பிக்சர் ஆல்சோ வில் கெட் லுக்அப், பிக்சர் ஆல்சோ வில் கெட் சார்ட்டட் ஹியர். ஸோ இன்சர்ட் செல்லுக்குள்ளேயே வி கேன் கெட் சம் பிக்சர்ஸ் ஹியர். யூ கேன் கெட் அ பிக்சர் இன்சைட் அ செல். ஏதாவது பிக்சர் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஆட் அ பிக்சர் ஹியர்.
the photos or pictures or something is available, insert it. இந்த செல்லுக்குள்ளேயே வரும். You will get a picture inside a cell itself. செல்லுக்குள்ளேயே picture வரும். Which is a new feature. In Google Sheets, it's a new feature. Excel already இருக்கு. Google Sheets, it's a new feature. Excel macro எழுதுற மாதிரி in Google you can write a macro here using this app script. This is our Python script. இந்த Python script மூலமா நீங்க கோடிங்லாம் கூட எழுதலாம். அதெல்லாம் different next level topics. So kindly explore it. Almost all the important feature we have explored. We didn't cover everything. முக்கியமான features எல்லாம் ஓரளவு cover பண்ணிட்டோம் with all your cooperation. So please do explore in the training session. முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா explore பண்ணுங்க. We are not able to complete all the 36 exercises. Almost over 32 we have completed. 33 exercises, 34, 35 we are not able to do it. Please explore it after the training session is over. In the video, please watch this video also. If you have any other questions, doubts, queries,